Hello, hello guys, welcome back to the live stream. എല്ലാരും എവിടെയാണ്? എന്താണ് പരിപാടി? ആരൊക്കെ പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ചെയ്തു? ആരെയൊക്കെ കിട്ടി? എല്ലാരും കമന്റ് ചെയ്യൂ. Sorry guys. എപ്പോ പോയാലും ഇവിടെ പോയാലും വീട്ടിൽ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്നുണ്ട്. വീട് നിറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്രോ ഹായ്. നമ്മ കളിക്കാം ഗൈസ്. ഫ്രണ്ട്ലി റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. എവിടെ പോവാം? ഇതെന്റത് ഇതെന്റത് ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ കമന്റ് ഇട്ടു. ഹായ് ഗൈസ്, ഇസ്ലാമിക് നോട്ട്സ്. ഹലോ ഗൈസ്. എവിടാ? എന്താണ് പരിപാടി? എന്നാ 500 രൂപ ഞാൻ അക്കൗണ്ടിൽ അയച്ചുതരാം. അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ട്. ഗൈസ്, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുള്ള ഒരു കയറിക്ക് അറിയാലും. വീട്ടിൽ തന്നെ. അവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇർഫാന്, ഞാൻ, സുഹൈൽ, കുത്തുബ് എല്ലാരും ഉണ്ട്. റമത്തും. ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് വരാൻ പറ. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇല്ല. ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു വിഷയം ഏത് ഷോർട്സ് കാണാൻ?
അത് മറ്റേ ഡിസ്കോഡ് സെറ്റ് ആക്കണോ? ഡിസ്കോഡിനകത്താണ് കയറുന്നത്. ആരുമില്ലേ ഫ്രണ്ട്ലി? ഹൗസ് അമ്മ കളിക്കാം. കേർ വെരി കേർ. കേറാ നീ? ഇല്ലല്ലോ, കാര്യം കാണല്ല. ഈ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ ചാർജർ ഉണ്ടാടാ? വേറെ ആരോ കയറിയടാ. ഓക്കെ ബ്രോ. ഷമ്മാസ്. അപ്പൊ അടുത്ത കളിക്കാം. വീട്ടിൽ പോണ 10 മണിയിലെ റെഡി കൊടുത്ത് ബ്രോ. റെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേ ഗൈസ്. ഡാൻസിൻ്റെ അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോടാ. നാളെ ഒന്നിരുന്ന് ചെയ്താൽ നാളെ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു. ഗൈസ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യോ. സബ് എത്രയാണെന്ന് സബ് ചെയ്തു. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Becklin beside me. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. We have already started here. Well, played right into his path. Oh, he's got a sight of goal. Oh, they could be caught out here. He's having a go. That's a half decent. Guys, എല്ലാവരും സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യോ ഗൈസ്. ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യോ. Doesn't even bother him. Muscular approach does pay off here. ഓ എന്ത് ഷോട്ടാ അത്. റോബ്സന്റെ നൈസ് ഷോട്ട്. He's picked his way through. No, he's seen through all of that. And here's Mbappe. Still goalless. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Looking for options for movement. Great chance! ഓടാ പോസ്റ്റ് കിട്ടിയടാ. It's hit the upright. And another try. Couldn't squeeze it through. And this is Paulette.
Totti plays the game a step ahead of almost anyone. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Hey. Chance for a shot! Well, now it's a race for the ball, and the pass is intercepted. Koku did just about enough to come out on top there. Neither party overly Guys, willing to എല്ലാരും ലൈക്ക് ആവോ compromise. ഗൈസ്? ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ Can he finish? Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. Nicely aimed pass. And he's intervened well there. Xavi Alonso is always looking to break lines. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Nice sequence of passes, this. He's a sharp little ball here. And he's away. Shevchenko. And Shevchenko! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Milan with their first corner, the first in the game for either side, actually. Oh, what has happened here? Looking to go deep. Easy enough for the goalkeeper. There's the whistle for half-time. സന്തോഷ് സാൻഡി ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം ബ്രോ വെൽക്കം Whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So, both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information center? And we're off again. Milan are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Threads one in. Pull it. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Mbappe really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Now it's Mane. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. மேட்ச் வரீங்களா ப்ரோ சொல்லு And they've got a throw. ஓகே ப்ரோ வெயிட் பண்ணு ப்ரோ இந்த மேட்ச் முடிஞ்சற அப்புறம் உங்க கூட ஃப்ரெண்ட்லி கழிக்கிறேன் ப்ரோ வெயிட் பண்ணு Pressure, good intensity. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Milan couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Oh, that's a key interception. And still, we await the first breakthrough. Hey. Oh, he's been caught on it here. Oh, super find. He's found some space. Mane! മിസ് ഗോൾ Fantastic from Mane! ഓഹോ Sumptuous finish and absolute ആരോ joy. ഇതിന് വേറെ ആര് ഷമ്മാസ് There is the ഷമ്മാസ് breakthrough. എന്നാണ് കേട്ടോ One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. A 1-0 lead established. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Milan looking to pass their way through. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now.
Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. That's positional goals, the utilisation of space. ശരി. Now that looks a decent ball. He is from Shevchenko! Robson! And the lead stays intact, just. Well, the lead may be fragile, but the keeper was focused and strong. Corner number 2 then. സ്ട്രീം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാവോ ഗൈസ്? And that could come back എല്ലാവരും to haunt സ്ട്രീമിലേക്ക് them. Xabi Alonso is clearly gutted about that one, but he needs to shake it off and go again. That was good alertness. And here's Mbappe. Aims beyond the defence. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? 2 added minutes has been indicated. Now, can they get him away? And he welcomes it in. Oh, that's wonderful alertness. Otto. വെൽ പ്ലേ ബ്രോ. ഷമ്മാസ് ബ്രോ വെൽ പ്ലേ. And that is that. ഗൈസ് സ്ട്രീം വാച്ചുന്ന Well, that എല്ലാവരും was ഒന്ന് ലൈക്ക് tense. ചെയ്യാവോ The ഗൈസ്? two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. This is a lost children's announcement. What are your thoughts on today's Please game then, keep your Jim? eyes on Look, your I think a children draw during might the have been a match at much all fairer times. result today. It's just that one crucial second half goal. That's what cost them. So thank you very much, Jim. ബ്രോ ഈ റൂമിലോട്ട് കയറാവോ? സന്തോഷ് സാൻഡി. നൈസ് ബ്രോ, നൈസ് മാച്ച്. വെൽ പ്ലേ, വെൽ പ്ലേ. സ്ട്രീം വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഗൈസ്. സന്തോഷ് ബ്രോ. സെർവർ ഇത് മാറ്റുമ്പോഴാണ് ഞാൻ രണ്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഗൈസ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാവോ? അതായത് ഫയൽ ഓർഡർ ചെയ്തായി കിടക്കും. എക്സ്പോർട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടോ ப்ரோ நான் கோட் போனேன் ப்ரோ. இந்த ரூமுக்குள்ள கேர் ப்ரோ. சந்தோஷ் ப்ரோ. ப்ரோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பார்க்கலாம் ப்ரோ. ஜென்சோரோ ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம். சந்தோஷ் ப்ரோ, நீங்கள் கோட் போட வேணாம், நான் போடுற கோடில் நீங்கள் கேறினா போதும்.
Okay. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very Yes, nicely എല്ലാവരും ഒന്ന് here. ലൈക്ക് ചെയ്യോ, ലൈക്ക് Gorgeous, ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് gorgeous ചെയ്യുക evening. ഗൈസ്. The skies are clear, the noise സബ് is ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ് fervent, ചെയ്തോ. the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, Okay. it's a real thrill to be here. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Central and defensive midfield is such a key area, Peter, for That's most it. teams. And I think in Emmanuel Petit, you have one of the better players who can call themselves a specialist in playing that position. And really appreciated at both club and national level. He has that defensive nous, but since moving forward into midfield, my goodness me, what a career he's made. And his sense of positioning is superb, but perhaps most importantly, the ability to cover for anyone making a forward run. Stuck feeling. And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? Chance here to counter. And reclaimed it in a trice. And that's a good ball. It's Dropper! Oh, special! That is a special goal! About as smooth as it gets. And that is stunning. Just too hot to handle. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. Milan finding themselves unexpectedly behind. He's got away, has crossed into the middle. Defending of the desperate variety. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last. Still tries from a long way out. And he can clear it away. Threads one in. And here's Shevchenko. Shapes to shoot! A bit of child. And that has earned a few nods of approval from the bench. And we have our very first corner. Chiellini clears it away. Stuck either. Al Nassr are looking to go forward now. And he's managed to get free. Tries a shot! Oh, the keeper's done ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. No, he didn't quite meet it right. Corner number 2 then. Climbs up big! Chance again? No, Al Nassr really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Shevchenko. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Neither of these two want to come off second best. Nice pick. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Good take, and is he in? Then Goes THURAM. down, but nothing given. Endrick, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. That's Guardiola, looking to play him in. Oh, it's taken out, that'll be a foul. And that's going to be a booking. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down.
Schmeichel gets it away. 2 added minutes has been indicated. Knocks it into space. And we've reached half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So we're straight back at it at the start of the second half. Milan really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And it's Hullet. Hullet touches it back. Really got in his face there, and it was well played. And that has left him in a heap. It's run loose here. And this is Inzaghi. Oh, it's Petit. Lovely pass, but can he get there? Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? വിളിച്ചാ എന്നെയായിരുന്നു ഫോൺ വിളിക്കുന്നു. Bit of an appeal, but nothing doing. Al Nassr are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to on the counter-attack, and that seems to be the plan. Now it's Hullet. Good first block touch, there. and almost as good a second. Oh, Very the technical control was എന്നെ അവിടെ The pummel attempt was അത് തന്നെ എന്റെ സെയിം അതാണൊക്കെ തന്നെ രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് And it's Inzaghi. Oh, no, that was never going to make it. Baresi gets over and intercepts. Xavi Alonso. Mohamed Salah going face-to-face with his great rival. Well, this is intriguing. Guardiola did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. സ്മാർട്ട് No luck with that dink over the top. And he's managed to get rid. Almost 75 minutes on the clock now. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Well, that's pretty clear. It is a foul. കഷ്ടമുണ്ട്. Well, that's a booking. Always looked it. I do think he's feeling the effects of that tackle. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Milan with a free kick then. Well, I think they could do with making this count. Shevchenko! That's a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. PM നോക്കാം ഓക്കേടാ നോക്കാം That has not gone well. Al Nassr clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. He's cut it out. Now it's Inzaghi. Tries to pass it through. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. അങ്ങനെയൊക്കെയോ പാസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെയോ പോവാം. Now it's Hullet. And Hullet! ഡീക്കെ പൊങ്ങണ്ടാ It's off target and by quite a ഡീക്കെ way. പൊങ്ങിപ്പോവാം. Ended up in no man's land. There will be 1 minute added time. Shevchenko! And that is it. The equaliser just wouldn't come. It is over.
Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. How would you summarise what we've seen today then, Jim? That's a fairly demoralising loss. They hardly threatened. ഗൈസ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറിക്കോ. ഫ്രണ്ട്ലി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇയർഫോൺ 2 മിനിറ്റ് ഇടതാ 2 മിനിറ്റ് ഇതാ Real F2P. PM നോക്ക്. ഷംന എപ്പോ വരും ബ്രോ? ഷംന അത് പുറത്തുപോയി. ഇസ്ലാമിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടോ? അല്ല ഡെയിലിയേ ഒരു 3 ഷോർട്ട് ഒരു ലോങ് വീഡിയോ അങ്ങനെ ഇട്ടാ മതി. ജാസ് ഉണ്ടോ? നടാൻ വന്ന് കളിയുടെ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ കളി. इरफान ब्रो कैसे है? अच्छा है भाई, अच्छा है. കണക്റ്റ് ആവണല്ലോ ഇത്. ഓക്കെ കണക്റ്റ് ആയി ഫൈനലി. നോട്ട് നോട്ട് കണ്ടില്ലടാ, നീ കാണിച്ചാടാ. ആര്? ഓ അവിടെ ഇരി. ആറായി നോക്കട്ടെ, നോക്കട്ടാ. നീ അവിടെ മാറിയിരി. അവ അല്ലടാ, അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല കളിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലടാ. ഞാൻ ഇപ്പൊ പോവും. ഷംന എപ്പോ വരും? ഷംന വരുമ്പോ ഞാൻ പോവാടാ. നീ നാളെ സ്ഥലം വരെ
I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Begley. Hi, Peter. Always good to work with you. I'm really looking forward to this now. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So that's got things underway. Any attack containing Raul is a frightening sight for any defence. His record's a frightening sight. Well, when you think about it, most of his ills... Here. Bale. Chance here to counter. Now it's Raul. Now that's well seen too. Robson. Koku. Milan finding their passes. Whatever he had in mind, that was not it. Kvaratskhelia. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. And he welcomes it in. Koku. Robson. Now it's Mbappe. He is through here. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Baresi. It's not an especially good pass, that. Robson. Bullet constantly looking for the ball into the box. Maldini promptly onto that, and that is that. Saliba. He's found a way through. Koku cuts it out. Baresi tries to play it through. Oh, super find. He's having a shot! Goal! Borussia Dortmund! And it's Borussia Dortmund who take the lead. The movement so precise, the finish sumptuous. Borussia Dortmund. Shevchenko! And that's off target. Approaching the half-hour mark. Passing is crisp and sharp. Picks it face-to-face with the keeper. Great defending, that needed doing. Yeah, he's fouled him there. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Robson cuts out the pass. Mateus. Chiellini. Dumfries. Pass is coming off in quick succession here. Decent chance! And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Borussia Dortmund with their first wing goal. അല്ലെങ്കിൽ right wing First in the game for either side, actually. Wonderful delivery. And all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. So that's 2 now without reply. We're looking at a very different game now. The command has been established. And it's Hullet. Looking for the run. Well, that is not the best ball. Has been indicated. Energetic look. He takes a shot. And they've got rid. No way through there. And the first half is done. Where do you think we're up to after 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Here we go again.
Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. This looks promising. Best! What a save from Peter Schmeichel! And this is Bale. It's Bale! Great build-up. It all deserved a better ending. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. It I never looks as though know, that really. might lead to something quite promising, but it He turned born out only, that I was never know. not the case. He steps in, and that's the end of that. Well, that looks a decent ball. So we've reached the hour mark. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And he's surging through. Great vision. Oh, and a chance! And would have been quick to recover this. What a cracking Okay, save from the normally. keeper. That may turn out to be a pivotal moment. Can he get on the end of this? Best. Robson. Koku. He's going to be disappointed with that. Threads one in. Good ball, good take. It's a goal kick. And that has put paid to that. Now it's Hunnit. Oh, good spread. Robson, real chance! It's a goal! To within one! Interesting! പോണോ സുഹേലെ? And that will surely No, go it's down as one of the easiest goals he could ever score. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. This is threatening to become a really good game. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that. Mbappe! Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Now it's Raul. Milan are in a tearing hurry to save themselves here. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. Mateus, Maldini spots it and intercepts. It's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Oh, he's found support out wide. And he's in on the the shot. Oh, it's come off the upright. Fair attempt, just the wrong outcome. ഇതെല്ലാം മാറ്റേ Unfortunate. പിക്ചറൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സെറ്റിംഗ്സ് കൂടി. ഹലോ ഒരു മിനിറ്റ്. SK Habib, hi bro. Boss bro, hi, welcome. And time is up. Dortmund. Well, that was intense. And Guys, it എല്ലാരും was stream ഒന്ന് almost like ചെയ്യോ guys. neither could Like easily ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ have ഒന്ന് won. like ചെയ്യോ. Ultimately decided by just the odd goal. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Hi bro, hi, hi. Absolutely shocking here. Shocking at the tourist element. ഓ അത് തന്നെ. The real F2P. ഡേ സുഹേലെ, എനിക്കൊരു ഷവർമ മേടിച്ചാടാ. പൈസ നാളെ തരാം.
നാളെ അതിന്റെ കൂടെ നാളെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കണ്ടാ പെട്ടെന്നോ. ഗൈസ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫ്രണ്ട്ലി? ഓക്കെ ബ്രോ കളിക്കാം, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഹബീബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറോ? കയറിക്കോ. കാറ്റിലെ ബോസ് ബ്രോ പോയാ? ഹലോ നോക്കിയാറ് നേരത്തെ പോവും ഗൈസ്. ഗെയിമിംഗ് കേരള ഹായ് ബ്രോ, ഹായ്, വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. The San Siro Maxwell for nigh on some- a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. And we're underway. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more That's frightening what for a God. defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so Sabian quickly and Dana, seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's Had a shot! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Well, there's the clearance. And now a sudden chance to counter. And this is big chance, must be! Danger averted for now. Xavi Alonso. Baresi. Robson, pass somewhat off target. Now that's well seen too. Odo. Looking to play him in. Makelele. Milan, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. THURAM. Makelele. Kylian Mbappe. Kylian. And he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Milan finding their passes. Now this could be a chance.
Well, it dominates aerially so often. Chiellini cuts it out. And they're not going to make any further progress now. Goal kick. No, I stand corrected. It's a corner. And he's gone looking for safety. Pull it. Oh, he's done very well to take that back. Now it's Koku. Busquets is the distributor-in-chief, always looking for movers. Ibrahimovic. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Robson. Now it's Mbappe. And that's been won straight back. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. That has been cut short. Pull it. That's Busquets. He's through here. Mbappe. Decent chance! Yes. Goal! Barcelona! Barcelona are in front. Well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. Guys, watch എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക guys. മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ് ചെയ്തോ. റോട്ട് വന്നിക്കാണ്. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And pull it! And Ah, that is bullet. doing no harm at all. കരയാനും പറയാനും. Koku. 2 added minutes has been indicated. Slung wide. Knocks it into space. And again, they run up against stubborn defending. Rodri. And the first half is done. Guys, watch ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക guys. സ്ട്രീം വാച്ച് ചെയ്യുന്ന Just എല്ലാവരും the ഒന്ന് one ലൈക്ക് ചെയ്യുക. goal. സബ് It's ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ still സബ് ചെയ്യുക. anybody's game here. 7 പേര് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും Yeah, ഒന്ന് you ലൈക്ക് don't get ചെയ്യുക any guys. points for stating the obvious, Peter, but Please thankfully refrain this is from still talking. very പറയാനും savable. Keep things പറയാനും simple, keep the പറയാനും. intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Substitution. So off we go once more. Milan really Yes, need okay. to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And the flag has stayed down. Fires it in low. Is that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. എന്തുവാ ഇത്? Rodri did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. സജീവ് ഖാൻ That When is this one ended up in no കളിക്കുന്നുണ്ടോ? man's land. കളിക്കാമല്ലോ. Ferdinand കളിക്കാം bro, is a കളിക്കാം. man so notably robust and resolute in his defending. Milan still this single goal behind. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite The so. attendance for Well, the this pass match wasn't was good enough. 81,007. Knows it. A noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. That was good alertness. Xavi Alonso. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Now it's Zico. Barcelona have really been terrific at snuffing out the Yan threat. patay Now for something different. Looking for options for patay ka. movement. Mbappe. Oh, shooting chance! Ambitious ball here. Ferdinand cuts out the pass. Just about up to 75 minutes. And that has put paid to that. റോബ്സൺ ബോൾ എടുക്കടാ മോനെ. And it's made its way. Mbappe!
that would have won it. Mbappe really should have done better there. I just hope for his sake that he doesn't live to regret that. ഇവരൊക്കെയോ He's worked it through. And Hullet! And that could come back to haunt them. That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. അസൽ ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ലൈവ് സ്ട്രീം. ഗൈസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യാവോ? ഗൈസ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാവോ? 1v1 കളിക്കാം ബ്രോ, കളിക്കാം. വെയിറ്റ് ചെയ്തോ ബ്രോ, കളിക്കാം. ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറെ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് കയറിയാൽ മതി ബ്രോ. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തോ, സബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ് ചെയ്തോ. റൊട്ട് 1K ആണ്. 1K സബ്ബായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നൈസ് ഗീവ് അവേ ഉണ്ട്, ആരും മിസ്സാക്കണ്ട. ഇപ്പോഴേ സബ് ചെയ്ത് വെച്ചോ. സബ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഗീവ് അവേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കായിരിക്കും. 2 വിന്നേഴ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഒരാൾക്ക് അക്കൗണ്ടും ഒരാൾക്ക് കോയിൻസ്. നിന്നെ വിളിച്ചാ? എല്ലാരെയും വിളിച്ചാടാ അവൻ. എല്ലാരെയും വിളിച്ചു. അതെ, രാവിലെ 8 മണിക്ക് 8:30 9 മണിയൊക്കെ പിന്നെ വിളിക്കുന്നു. നിന്നെ വിളിച്ച് And this is Pele. Barcelona. Vieira. But now it's a case of waiting for the whistle. തീർന്ന. And that's it. So in the end, well play bro, well play. Fast bro, GG. Where both sides produced that. Jessica big fan. കഴിയുമ്പോ പറയും കളിക്കുക. ഓക്കേടാ, കഴിഞ്ഞു. നീ വേണേ കയറിക്കോ ഫാരിസേ. ഫാരിസേ കയറിക്കോ, പുതിയ റൂം. ജിജി ബ്രോ, വെൽ പ്ലേ. ടോസ് ബ്രോ അവിടെ റൂമിലാ? റുമീഗ് ഹായ് ബ്രോ. ഹായ് റിയാസ് ബ്രോ, ഹായ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. സബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ് ചെയ്തോ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ഇട്ടോ ഗൈസ്. ഫാസ്റ്റ് ബ്രോ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാ? കേരള എക്സ്ട്രീം ബ്രോ കാണാനില്ലല്ലോ, എക്സാം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും വരാത്ത. ഫാരിസ് ചതിച്ച കേറാത്ത എന്താറാവേന്ന്? ഞാനൊക്കെ കേറും, പറയാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ എക്സാം ബിസിയാണ്. അതന്നെ പറഞ്ഞു മെസ്സേജ് ഇന്നലെ.
എക്സാം കഴിയുന്ന ഒരാൾ Hello കുറച്ച് and ഈസി welcome one and ആയിരിക്കും. all. The atmosphere കഴിഞ്ഞാൽ building പിന്നെ very nicely here. സെറ്റ് ആയിക്കോന്ന് Gorgeous പറഞ്ഞൂടാ. evening. The skies ലൈവിൽ are clear. The noise നല്ല is ആക്റ്റീവായിട്ട് fervent. നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. The atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base. എല്ലാ എക്സ്ട്രീം ബ്രോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. കേരള എക്സ്ട്രീം ബ്രോ എന്താണ് പരിപാടി? Good read. That's great positioning. So good from him. That has been cut short. João Pedro out towards the flank. Looking to play him in. Dumfries cuts out the pass. Tries to pass it through. Shevchenko. And that is out and behind. It's a good block. Milan with their first corner. The first in the game for either side, actually. മനസ്സിലായില്ല ബ്രോ കേരള എക്സ്ട്രീം ബ്രോ. And it's hoisted clear. Alonso! Now, who's going to be first to this? പിർലോ തുറാം And now they can മിക്കവാറും string നാളെ out a വല്ല കറക്റ്റ് defence. വരും. നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ. This looks promising. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. No change to the score. 0-0 it remains. And he's found a way and drive! ഓ നൈസ് ഗോൾ. പുള്ളി സ്പിന്നാക്കിയില്ല ബ്രോ. Here's a finish of the highest order. കേരള എക്സ്ട്രീം ബ്രോ എന്താ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല. One sweeping move executed with deadly efficiency. സിനാൻ ജെയർ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ബ്രോ. വെയിറ്റ് ചെയ്തോ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. Shipping a goal at the other, and it's all due to Okay. wonderful counter-attacking. They hardly have time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. Milan have broken through. It's 1-0. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, what has happened here? And he's there to belt it away. Koku. And here's Shevchenko. Bale. It's a sharp pass. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Well, the finish certainly didn't match the build-up. Oh, it's very good running, that. You're always going to have chances with that kind of movement. Corner number 2 then. Howson clears it away. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. റിയ Two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. And he's there to retrieve it. Robson has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. 1-0 ഇർഫാൻ here, ബ്രോ just ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ before പോയി. the നാളെ break. എന്തോ ക്ലാസ് Looks ഉണ്ട്, as though it's going to stay that way for അതുകൊണ്ട് now. ഇന്ന് ഉണ്ടാകത്തില്ല. Now it's Bale. He's found a way through. Well, he got rid because he was under pressure. Well, the കുറച്ചും defence കൂടെ proved ഇർഫാനെ infallible കളിച്ചോണ്ടിരുന്നു. then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Bale. Oh, that's fabulous. There will be 1 minute added time. Bale! And that's caused a worry or two. And we've reached half-time. No shortage of industry or intent. Guys, thus സബ്ബേ far. തിരക്കൊന്ന് സബ്ബേ guys. Inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. What do you look back on the first 45 minutes? It is now Haven't time played for a that special badly. lottery. Getting caught Please again grab on the the Score counter-attack when you is walk into the unlikely. game. They're switched on to 44 that sub. and still Let's very go. much in this game. Milan head for the dressing room. in 44 possession സബ് കൂടെ of a 1K 1-0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗീവ് അവേ ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം.
നിങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം ഒന്നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. Here we go again then. 1Kയിലൊക്കെ ഗീവ് അവേ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് Well, if you're എളുപ്പമാണ് ahead, എനിക്ക്. it's a good കാരണം time to കുറച്ച് start moving ആൾക്കാരല്ലേ the ഉള്ളൂ. ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Maldini promptly onto that, and that is that. Now the delivery. He കേട്ടില്ല. gets ഈ there, and he hits the net. They നിങ്ങൾക്കോ are right back in എല്ലാവർക്കും business. സബ്സ്ക്രൈബ് Well, I ചെയ്യുന്ന always എല്ലാവർക്കും. thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. നമ്മളവിടെ It was wonderfully efficient. അത് He തന്നെ did so well നോക്കാം. there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Borussia Dortmund ആരെ are the കൊല്ലുന്നുണ്ടാ equaliser, and we're all നെക്സ്റ്റ് square. ന്യൂ റൂം. ഓക്കെ ബ്രോ, This is exactly പുതിയ the റൂം kind of contest you'd expect when you have so much class ഓ from both sides. The next ഗൈസ് goal is എല്ലാവരും going to be സ്ട്രീം so ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഗൈസ്. significant. Koku. And it's Cruyff. Cruyff powering forward here. മറ്റു പൈസ Oh, വേണം. he's been under ഏയ് finish. എന്ത് Danger averted for now. We're in for an intriguing second half now. Contrasting moods. That could reverse in a flash. 80,113. റോബ്സന്റെ തല പൊട്ടി. ഓ ചാറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് பண்ணு. ഞാൻ ഓണാക്കിയിട്ട് ബ്രോ, പക്ഷെ അതെന്തോ ആക്റ്റീവ് ആയില്ലെന്ന് on a തോന്നുന്നു. run down the left wing. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Best. He's found a way through. Plenty to aim at here. എന്താ കാണിക്കുന്ന ബെസ്റ്റ്. Chance, surely. നൈസ് സേവ്, നൈസ് Well, he സേവ്. certainly wasn't in the mood to take any risks. ഫവാസ് ബ്രോ, ഫവാസ് ബ്രോ ഉണ്ടോ? Kvaratskhelia really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Great defending, strong and determined. Almost 75 minutes on the clock now. Oh, well played, well sorted out. Well, he was clearly disappointed with that pass. Borussia Dortmund clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. ബ്രോ എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ? Ambitious ball here. മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ Otto. Oh, great feat that. സ്ട്രീം എന്നൊരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. And it's crossed into the middle. എൻ്റെ പേര് Cleared without എഴുകാറ്റ് എന്നാണ്. hesitation. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് എന്നൊന്ന് നോക്കി പറയാമോ? Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. He's in a great position here. അവിടെ സാധനം I കിട്ടുമോ? think we might be done here, Peter. I don't see there being enough World time for them Tournament. to try again. And this is Cruyff. Pinches it off him. Cruyff unable to make it happen for all his good intentions. There will be 1 minute added time. Oh, well cut out. No margin for error there at all. And we're done. ഓൾറെഡി സി ബി ഇതിനു മുമ്പ് വേറൊരു A സി draw ബി and a highly ഡിസ്ട്രോയർ തുറാൻ വന്നല്ലോ. unpredictable one. 108 Share എന്തോ. of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. Cruyff claiming the man of the match award. ജസ്റ്റ് There കളിക്കണം. is very little room for argument. Please report to the staff room. നീ ഇല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കോ, ഞാൻ അത് കഴിക്കട്ടാ. എന്താ പൊളിഞ്ഞ ഫാസ്റ്റ് ബ്രോ പോയാ? കണ്ണേ കലൈമാനെ. ഗൈസ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറിക്കോ ഗൈസ്. ഫ്രണ്ട്ലി. ആ ഓക്കെ. എന്നോട് പോവാണോ? അല്ല ബ്രോ, പോകുന്നില്ല. എന്ത് തീർന്നാ ജാസ്? കാട്ടിലെ കാതൽ
ഗൈസ് 13 വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ്. സബ് യാത്രയ്ക്ക് ഒന്ന് സബ് ചെയ്യാവോ? മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ്. നീ ഇവിടെ ഒന്ന് വാ, ഇപ്പൊ തീരുമല്ലോ. അതന്നെ, അപ്പൊ അതുവരെ ഞാൻ ഇവിടെ കളിക്കാം. ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ പോയി. എൻ്റെ മറ്റേ ഫോണിൽ ചാർജ് ഇല്ല, അതാണ് ഞാൻ ഇത് ചോദിച്ചത്. മെസ്സേജ് ഇടാൻ ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയാലേ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ചാർജർ എടുത്തില്ല. ഓ മനമേ, ഗൈസ് സ്ട്രീം ലൈക്കാത്തവരെല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാവോ? ഗുഡ്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and it's ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ഇട്ടോ ഗൈസ്. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ഇട്ടോ. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this ഇവിടെ one. നിന്നാണ് ഭയങ്കര മിസ്റ്റേക്ക്. Things have got underway here pretty promptly. കൂടെ ആരുമില്ലെന്ന്. ഇന്ന് അവരെല്ലാരും പോയി. ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. Slightly better ball would have led to a very different outcome there. ഇർഫാന് ക്ലാസ് നാളെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അങ്ങനെ അവൻ പോയി. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നപ്പോൾ ലേറ്റ് അങ്ങനെ. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. അങ്ങനെയുണ്ട്. ഓക്കെ ബ്രോ, കളിക്കാം. Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and dictate the play here, Peter. He is so integral to this team, isn't he? Yeah, he has the quarterback influence on the team so that You're as soon as he gets on the ball, everyone starts making runs. He's a master passer and a beautiful manipulator of the ball. Looking tidy in possession here. Mateus. A lot of space here, a real opportunity. He's found a way through. Messi! Nice goal. Oh, Barcelona! Kerala extreme. Barcelona are in front. A truly super goal. What a spiky hit that was. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. A 1-0 lead established. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Maldini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Maldini spots it and intercepts. And here's Messi. Picked out brilliantly. And Owen! Oh, he hit that sweetly. And no, that is pretty much the end of that. Tries to play it through. Oh, nicely intercepted. Can he get on the end of this? They're back in possession and ready to go again. Now it's Mohamed Salah. Some resolute defending there. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. They curved the pass with an intelligent run, but the pass just lacked. Messi! Oh. It's hit the upright. ഇതങ്ങനെയാണല്ലോ, എല്ലാ ബിൽസും കയറൂല. Shevchenko is onto it in a flash. Maldini is pretty much the definition of the word and that'll be the last act of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here.
വാ Well, for me, Peter, things have never really got ചുമ്മാ going, ഇങ്ങനെ but കളിച്ചാൽ at മതി. least this will be a good time to reflect Hello, and brothers. regroup. Faiz We bro, see hi. a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And we're already back up and running after half-time. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. That's really well manoeuvred. Maldini. Lovely pass, but can he get there? And it's been played through. Big chance! Xavi Alonso is always scanning the pitch for targets. And here's Messi. And Messi! It's bounced back off the post. He is through. Shoots! Goal! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. You don't keep those out. He knew, he just knew. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely The impeccable. attendance for this match was 80,113. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. No way through there. Costa Curta. Rijkaard. Xavi Alonso. Chiellini gets across to intercept that. Robson. And it's Salah. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Mateus. Tries to pass it through. Xavi Alonso. Threads one in. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Milan can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Oh, what has happened here? Decent chance! Just cruising! They are cruising! Hello? And they are pulling clear here. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. Whoa. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be കേട്ടില്ല. pouncing on any slip or any sort of ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് indecision. They need to sharpen up. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി. ഓ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഒരു 10 മണിയാണ്. ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല എത്ര ഇറങ്ങി. ഓ Substitution in progress. So here comes the substitution. Barcelona find a position of real strength now. Gerrard. And the counter is on. Now it's Bale. 2 added minutes has been indicated. Bale puts his foot on the gas. He's shifting through the gears here. Oh, no question, that's a foul.
Robson. That's the end. Milan have very little in the way of excuses here, simply having no answer to a display that was stunning, scintillating. There was to be only one outcome. And a quick announcement for the Your benefit final of thoughts, anybody Jim? who is Well, down Peter, the road I a little really off couldn't today. see what this Please look team at the was screen trying for to achieve, information on whether how it's to the find your manager's way message around not this getting stadium. through or not having the right players in the right positions. It all looked a bit lost. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. സോറി പോരാ ഒരു മിനിറ്റ് ജോസ് ബ്രോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടായിരുന്നോ? വെൽ പ്ലേ ബ്രോ, വെൽ പ്ലേ. അയ്യോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്രണ്ട്ലി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത് റിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രോ. അസ്ലം ഉണ്ട്, നമ്മൾ അസ്ലം, എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള അസ്ലം, അവന്റെ ആടിയൻ. രഹാൻ ഫാസ്റ്റ് ബ്രോ പോയാ? ഹലോ Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. ഗൈസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാവോ? സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യാവോ ഗൈസ്? എല്ലാവരും The noise is fervent, the atmosphere frenetic. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് I'm കമന്റ് Peter ഇട്ടോ. Drury and I'm joined in the commentary box by സബ് the ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ familiar ഒന്ന് figure സബ് ചെയ്തോ. of Jim Begley. Hi everyone, Road to thanks Peter. 1K. It's great to be on board. ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. The San Siro for nigh on a century, subscribe and Milan's support you power guys. base, the Okay. ultimate status symbol of their glorious history. And that gets things running. Who do you think this turns on, Jim? Trent Alexander-Arnold is one of the more productive players around this. Robson! Great reaction. Well, he got rid because he was under pressure. Collar engages and forces him off the ball. And here's Hullet. Mbappe. And a chance! Split-second reaction. Yeah, he was well ഓക്കെ ബ്രോ, placed ഓക്കെ to deal with അപ്ലോഡ് that. ആക്കാം. നാളെ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ആക്കാം. And we have our very first corner. Henderson attempts a clearance. And now a sudden chance to counter. Chiellini. Kukcu. And Mateus. Collier. Looking for options for movement. Oh, they could be caught out here. Oh,
That's fabulous. It's a searching pass. Right, Shevchenko. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Robson is someone with real dynamite in his boots. Shevchenko gets flagged offside. Box to box ആണ് ബ്രോ. ബോക്സ് ബോക്സ് ആണ്. അത് റോബ്സൺ ആണ്. റോബ്സൺ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആണ് ബ്രോ. ബോക്സ് ടു സെറ്റ് അല്ലേ? And it's Bojan. Back into the middle. He's going for goal. Nice save. ഗൈസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാവോ ഗൈസ്? ഒരു 20 ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോ. 20 ലൈക്ക് ആക്കി തരുമോ? അതന്നെ CMFനെ വിളിച്ച് ഇവന്മാരെ മറ്റേ ബെസ്റ്റിന്റെ കാർഡ് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? അയ്യോ, ബെസ്റ്റിന്റെ കാർഡ് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ബെസ്റ്റിനാണ് ബ്ലിറ്റ്സ് കൊടുത്തത്. ബ്ലിറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആ പോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവന്മാർ പുതിയ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. അതിൽ ഈ CMFന് ബ്ലിറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ബെസ്റ്റിന് ആ ബ്ലിറ്റ്സ് മാറ്റി ഫിനോമിനൽ പാസ് അങ്ങനെ എന്തോ മൊമെന്റം ഡ്രിബിളിങ് ഫിനോമിനൽ പാസ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇത് കൊടുത്തു, സ്കില്ല് കൊടുത്തു. ആദ്യം ബ്ലിറ്റ്സും പിന്നെ ബ്ലിറ്റ്സും മൊമെന്റം ഡ്രിബിളിങ് ആയിരുന്നു ബെസ്റ്റിന്. അത് മാറ്റിയിട്ടാണ് മറ്റേ കൊടുത്തത്. Oh, full marks for that effort. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Otto gathers from the goal kick. Oh, that's well spotted. It's still 0-0, but no shortage of effort. Pull it. Robson. Can he finish? Oh, that was a brilliant save. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. Corner number 2 then. Tries to get it clear. And now they can spring out of defence. Passing nice and neat. Howson did just about enough to come out on top there. And the party overly willing to compromise. Now it's Mbappe. And he's on his way. And that'll be the last act of the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So there was the first half. Milan ended that first half in such a strong fashion. I think we'll just have to wait and see now if they can rekindle that drive and that determination. It's been great commitment, and that has to be maintained in this second half. So they head in no further forward. The score here still 0-0. Substitution in progress. Okay, le. Here we go again then. Milan have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Oh, good read. That was well played, well stopped. Robson. That's alert and sharp and very well played. And it's Bojan. Tries to play it through. Tries to pass it through. Chiellini is there to clear. And here's Shevchenko. Looking to play him in. Real chance! And yes, it's there!
been yearning for. കേരള എക്സ്ട്രീം ബ്രോ ഞാൻ ഡിവിഷൻ Well, 1 ആയി. broad and beautiful. That എത്ര is a കളി തോറ്റു cracking കയറിയെന്നറിയാം. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot around the ball so effortlessly. Amazing. The attendance for this match was 81,000. Milan 190 എത്ര കളി penetrated. തോറ്റു. And he looked every bit the assured keeper ഒരു there. 70 Really സംതിങ് anticipated that well, didn't he? 70 സംതിങ് കളി പിന്നെടുത്തു. Not the most convincing of passes. Bout of passing here, really easy on the eye. Mateus. So Jim, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view. Oh, he's brought him down, and it is a Penalty. penalty. And that is a huge moment in the context of the game. To square things up. സേവ് What a save from Peter Schmeichel! Ball's out, it'll be a throw-in again. Otto does well to get it back. Well, that's certainly more like Yeah. it. They can't... And Boyan! ഓ നൈസ് സേവ്. It's loose, and there's a race for the ball. That's going to go a long way. Robson. Now it's Mbappe. Aimed beyond the defence. Milan surely have to be commended for their Yeah. drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. പാസുകളോ ഈ Good running, strong and purposeful. That is good alertness. Not the most accurate pass. The two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Oh, well played, well sorted out. Alonso. Good ball, good take. The സെറ്റാണ്. final 5 minutes. ഓ ബ്രോ He's a sharp little ball here. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And it's Boyan. ടോപ്പ് Birmingham really don't have a choice minutes now. has They been just have to indicated. throw everything forward and give themselves a chance പോയി to പോയി draw level. ഗോൾ. നൈസ് ബ്ലോക്ക്. Expertly cut out, really nicely done. All hands on deck for this one. ഡബിൾ ബാർ അറ്റാക്ക് ഇട്ടിരിക്കണം ആശാൻ. ഓ Chiellini gets it away. നൈസ് ബ്രോ വെൽ പ്ലേ And there goes the final ഗൈസ് whistle. എല്ലാവരും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണേ. Milan had held on. They had doggedly, sometimes frantically, preserved the ബ്രോ tightest എക്സാം of എപ്പോൾ leads. കഴിയും? Mbappe taking in the accolades, Just a having quick been named announcement. man of the We'd like to match, inform you and that deservedly so. CCTV is now in operation. ജി ബ്രോ വെൽ പ്ലേ വെൽ പ്ലേ. സഫാൻ ബ്രോ എക്സാം എപ്പോൾ കഴിയും? മാർച്ച്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഗൈസ് ആരെങ്കിലും കയറിക്കോ? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കയറിക്കോ ഗൈസ്? ഗൈസിനൊരു 42 സബ് കൂടാ. 42 സബ് കൂടായ നമുക്ക് 1K അടിക്കാം. ഇല്ലല്ലോ. മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാച്ച് കൂടെ കളിച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാം.
Wise. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. If you're just joining us, we are already underway. Now, here's a fine representative for the fullbacks union, Peter. Massimo Otto. Yeah, it's going to be vital if he imposes himself early, I think, on that flank. He's got Tony great quality on Adams. deliveries, as we know, and they've always been a massive part of his game. Passes coming off in quick succession here. Well, it really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Maldini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Yasser Arfad. Hi bro, welcome to the live stream. Xabi Alonso does well to get it back. Mbappe, decent shot! എടാ മുത്തേ Beat the keeper, but hit പോസ്റ്റ് the ഇട്ടിടാ post. എന്ത് Jordi Alba. That's been intercepted. That was well played, well stopped. This is Batistuta. സ്റ്റീവ് മെക്മനാണ്. Oh, we expected better, and so did he. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. ബ്രോ ഡബിൾ ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബ്രോ He'll fancy ഉണ്ട്. himself from here. And so we have the first set piece of the game. ഡബിൾ ബൂസ്റ്റ് മെറീനോ ഉണ്ട്. Goal! It's run loose. Who's going to get there? Tries to play it through. Well played. That എന്ത് ബ്രോ? snuffed out the danger. How are you? Now it's Mbappe. And this is Paulet. അയ്യേ Great മണ്ടത്തരം effort. മണ്ടത്തരം. Beautifully taken. Oh, the technical fine, control bro, was fine. exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Bale. Foul and a Hello. free kick in a very dangerous area. കാർഡ്. Oh, no messing Giving me about. red It card. is red. Well, Jim, there's only one reason that he would be sent off there. It is the denial of an obvious goal-scoring opportunity. സെറ്റ് ആണ്. Well, I suppose the other choice, Peter, would have been to let your opponent score. ഓ ബ്രോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇട്ട് നോക്കാം. But nearly is nothing. അടുത്ത Well, മാച്ച് he's നമുക്ക് furious with ആ himself, മാനേജർ but at least നോക്കാം the ഇട്ട് boss നോക്കാം. is applauding his effort then. Where are you from? I'm from Trivandrum, bro. Trivandrum. There's a job. Yeah, so bro, you're from? Make the first change. Coming on to replace him is number 7, Cannavaro.
Ego. Borussia Dortmund look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. Kerala bro. When they... Snyder! Kerala. Oh, should really have made more of that. Yeah, it's very well timed. The delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. Maldini is pretty much the definition of the word uncompromising. Milan making some potentially decisive changes. They weren't waiting around. Threads one in. He's in plenty of space here. Jordi Alba. Jordi Alba delivers. That has been Mina he's goal going for goal. Bangladesh. Good effort, he got plenty on that. I'm from Bangladesh. Okay, Really welcome bro, took welcome. control of that, which was Welcome to the exactly what family. the situation required. Maldini. Pull it. Now it's Bale. Offside. And the assistant referee has his No flag bro, raised next Sunday for കൂടെ ഒരു മാച്ച് offside. കളിക്കണം. Okay ടാ, കളിക്കാം. Cannavaro. Maldini. 2 added minutes has been indicated. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And we've reached half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Some first-half thoughts? Milan can take heart from the fact that they're more than holding their own despite being a man down. That's credit to their level of organisation and spirit. Now that they've got a chance to have a breather and settle down, it'll be interesting to see what approach they'll take after the break. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. Number 20, Gullit. Number 9. So off we go once more. Number 0-0, and we're at the halfway point. coming on the field. Number 24, Neymar. Oh, smashing header! 19, Oh, not the best of headers. Number 15, Belletti. Koku. Belletti. McManaman. Driving forward. It's a great gallop down the right-hand side. Neymar is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. It's Neymar! Oh, nice And shot. he looked every bit From the my assured keeper shirt, there. Really looked sharp there, didn't he? That's Okay, very well goodbye. played. And we have our very first corner. Up he goes! എടാ, Oh, ഓ crossbar! ഒരു ഗോളായി. Oh, it's gone in! ആ ഗോളാവും ഗൈസ്. That can happen to എന്ത് anyone. goal. It's truly unlucky കീപ്പർ for തന്നെ him. തട്ടിയിട്ടു കൊടുത്തു. It's just the way it is. ഇത്രാമത്തെ ടൈം. So one One moment's goal. crazy confusion, but they all count. Well, that's something you don't expect at a match like this, but I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. Great chance! നെയ്മർ ഒരു രക്ഷയില്ല. Right stop from the keeper. Neymar is നെയ്മറിന്റെ offering ട്രിപ്ലിങ് a ഒരു right രക്ഷയില്ല smile കേട്ടോ. there. നൈസ്. Substitution. Corner number 2 then. ഇതിനെ നെയ്മർ നൈസ് കണ്ട്.
മറ്റേ ബിഗ് ടൈം കാർഡ് എങ്ങനെയാ? ബിഗ് ടൈം കാർഡ് ക്രോസ് ബോയുടെ കയ്യിൽ ബിഗ് ടൈം കാർഡുണ്ട്. ആ കാർഡ് എങ്ങനെയാ അറിയാമോ? റിവ്യൂ Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. THURAM receives it in a good position here. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. The most accurate pass. And it's Otto. Right, Shevchenko. Your impression so far, Jim? Well, the message they're sending out now is pretty loud and clear. Let's grab a second goal and give ourselves an element of comfort. Looking to play him in. Borussia Dortmund really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Deftly away. Stojkovic. There he goes, motoring forward. Still just that single goal, and we are nearly done. Belletti. Filippo Inzaghi gets a good foot in there. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. He's had a shot! ഈ കാർഡ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ദേഷ്യമായി. ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു കാർഡ് തന്നെ, ഈ DFന്റെ കാർഡ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടിയ ഗോളായിരിക്കും. സൂപ്പർ സബ്ബാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that. Lucas Moura! Nice save. And that has been clubbed away. And there goes the final whistle. A draw and a highly unpredictable one. Their share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. Neymar playstyle all player ആണ്. How would you summarise what we've seen today then, Jim? I enjoyed that. Both teams went about their work in a really committed manner, and for me it just always held an interest. My thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way Guys, home, എല്ലാവരും so സ്ട്രീം must we. ലൈക്ക് ചെയ്യോ? Good evening to ലൈക്ക് you. ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യോ ഗൈസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ചേഞ്ച് ആക്കാം. ശ്രീരാജ് ബ്രോ നോക്കട്ടെ ബ്രോ, ഫോണിൽ ചാർജ് ഇല്ല ബ്രോ, ഓഫായി, ഫോൺ ഓഫായി. വീട്ടിലോട്ട് എത്തിയിട്ട് നോക്കാം. എന്തായാലും നാളത്തെ ലൈവിൽ ഒരിത് കൊടുക്കാം, തമ്മിൽ കൊടുക്കാം. ഷാബി കൊള്ളാം ബ്രോ, കുഴപ്പമില്ല, കൊള്ളാം, നല്ല മാനേജർ. ഞാൻ ഇത്തിരി ചേഞ്ച് ആയത് ഷാബി ഇട്ട് കളിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത്തിരി ചേഞ്ച് ആയത്. ഡിവിഷനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ സെറ്റായി സാബി ഇട്ടതിന് ശേഷം. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me.
Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. A San Siro for nigh on a Masha, century, what a Milan's audio. power base, the ultimate status Net symbol ball. of their glorious history. Things have got underway here pretty promptly. The ball എടുക്കടാ. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Nice control. Robson goes sliding in. Cafu. And here, Messi! Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. That is a Oh. great pick out. എടാ It's hit the uprights. പോസ്റ്റ് കിട്ടിയിടാ. Well, Peter, it's easy to heap Not praise that on wide. players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Decent chance! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. And we have our very first corner. Mateus is there, and he can get that clear. Owen. He's picked his way through. Oh, they could be caught out here. So a third of the match, or thereabouts, gone, and we still await the first goal. Looking to play him in. He has found the way through. Rijkaard. Looking for a runner. Oh, that's clever. Messi picks it up out wide. Schmeichel clears. The pressing's intense, and it's paid off. Oh, that's well spotted. Goal kick, as confirmed by the referee. ഞാൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്രയൊക്കെ ലൈക്കോ സബ് എത്രയൊക്കെ സബ്. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Played into space out wide. He is just caressing the ball. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. No way through. Nicely weighted ball. Oh, good read. He read that really well and stopped it. കേരള എക്സ്ട്രീമർ എനിക്ക് ബുള്ളറ്റിന്റെ എസ്എസിന്റെ പി പി വേണം. ഞാനിപ്പോൾ എംഎഫിന്റെ പി പി ആണ് ഇട്ട് കളിക്കുന്നത്. സെറ്റായി തരാം. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for a lack of trying. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. Immediately. ബാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് Substitutions taking place. ബാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ നാളെ മിക്കവാറും നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ And we're off again. ചെയ്യുള്ളൂ. ബാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് മറ്റന്നാൾ Milan അല്ലെങ്കിൽ have നാളെ been the ചെയ്യും. team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and Varese എന്ത് eventually പാസ്സാണ് ഇത്. you'll get your break. Oh, Red, nice interception. Nicely aimed pass. അയ്യേ It's a shade optimistic. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Mateus. Now it's Bale. Well, that looks a decent ball. Oh, nicely intercepted. Chiellini. Robson. No outsmarting him this time. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And this is Gullet. Shot a goal! Oh, the ball's run loose here.
quality ball. Attendance for this match was 81,007. Just eases him off the ball. Beckenbauer did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. It is still anyone's game, 0-0. David Villa. David Villa goes on a charge down the left. Schmeichel breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. David Villa, and here's Owen. David Villa bops him off it and wins back the ball. And here's Mbappe. Milan really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Bale! Forward it goes. And this is Owen. And Owen! Oh. Oh, that is Oh. beyond special! Oh, A and volley Daddy. and a half! About Nice as shot. smooth as it gets! And late in the day, a telling moment! What a time to take the lead, but now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. The purest possible contact. What a fabulous strike. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. Barcelona Oh, have yeah, taken what the about lead. Well, it's better late than never, Peter, and that's potentially decisive now. Ah, this There will is. be 1 minute added time. Couldn't squeeze it through. He's having a go. And that's what you call inspired goalkeeping. And that is as far as it Well goes. play, bro. Well play. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it. GG, bro. GG. Neither was able to add to the scoreline in the end. മാനേജർ കൊള്ളാം കേട്ടോ, ത്രൂ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് Jimmy, ഓടിച്ചായിരുന്നു you രണ്ട് reflect players. on what we've seen. It's a poor result. They offered very little goal threat, and it's the kind of unproductive performance that can drain confidence. ബ്രോ ഡിവിഷൻ ഏതെത്തി? വളർന്നു. ലാസ്റ്റ് മാച്ചാണ്, മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഓൾഡ് ഓവൻ ഈസ് ഗോൾഡ് ഓവൻ. നല്ല കാർഡാണ് ഓവൻ്റെ അല്ലേ? നിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ ഓവൻ. ഡിവിഷൻ 1. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 ആയി ബ്രോ. ഇന്ന് കളിച്ച് ഡിവിഷൻ 1 ആയി. പക്ഷെ ഒരുപാട് തോൽവിയുണ്ട്. നീ എത്രയായി? 12 മണിക്ക് ശേഷം നല്ല സ്മൂത്ത് ഉണ്ട് കളിക്കാൻ. എന്തൊരു ശ്രീരാജ് ബ്രോ ചാറ്റിലുണ്ടോ? മറ്റേ ഓവർലേയുടെ കാര്യം എന്തായി? സെറ്റാക്കിയോ? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic.
I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol. Big chance! That's another chance! Oh, that was no routine save. Mbappe is Jan offering Oblak. a wry smile there. Now it's Mbappe. Mbappe! Oh, crossbar! Well, don't worry too much about sophistication and style where Gennaro Gattuso's involved, but my Shammu, goodness ഞാൻ me, despite all finally of that, D1 he's കയറി. priceless to any team, isn't he? Yeah, he's living proof of Finally, the benefits D1 of keeping it simple, Peter. He's there to win the എന്ത് ball, ബ്രോ but once he മനസ്സിലായില്ല. does that, he's just going to play it short and stick to his position a little deeper in midfield. അയ്യേ. Which all sounds very easy, but it's brought him one mighty pile of success down the years. And it works a treat, provided he's paired with the right folks around him. Pull it. Just no time to dwell on the ball. He's gone for goal! No, not quite. It wasn't ഒരു the best മാച്ച് strike, to be സെറ്റിൽ honest, Peter. The ആ ബ്രോ pass might കൊള്ളാം. have been a better option. സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. Zanetti stood up well to him there. And here's Mbappe. And it's Xavi Alonso. Threads one in. Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. And he's worked it through. Shapes to shoot! Nice ball. Defense കിട്ടു. And D1 കയറി. He's got himself an absolute peach. Yeah, that's really well played, Peter. ധാരാളം It's very, very കളിക്കണം. simple. The ball through to him was just beautifully measured. So the first goal of the game. Stick. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition. Fulham! Goal! Again in a trice, and they are soaring. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. And now he has two. Things starting to look very comfortable. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. And here's Shevchenko. And Shevchenko! You've got to be quick to... Oh, what has happened here? And there's the shot! And collective relief etched on the faces of the defenders. Modern football for you. You get zero time to think on the ball. Take too long, and that happens. It gets pinched. Zanetti deals with that comfortably. They've got to make this nice and quick. Oh, that's delightful. Rivaldo puts his foot on the gas. എന്താണ് ബ്രോ? Xavi Alonso. He's enjoyed that. He evidently loves the contest. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് കാണും ബ്രോ. വലിയ SSPP. ആ ബ്രോ അത് തന്നെ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകും ബ്രോ. ടൈമായി. ഷമ്മു ലാഗില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാം. ലാഗില്ല ബ്രോ. ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കണം. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പാസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക, അതാണ്. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. ക്ഷമയില്ല. Pull it.
Now it's Mbappe. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. Mbappe, can he finish? And how good was ബുള്ളറ്റ് പാസിംഗ് ഇല്ല. that? ഓക്കെ ബ്രോ, ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. They have their equaliser. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely The moment. attendance for this match was 81,000. We have ourselves a real game here. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. Climbs up big. ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രണ്ട്ലി വിളിച്ചാലും ആരും വരില്ല. Yeah, it's good ഉഷാറില്ല. movement, though. A bit കുറച്ച് unlucky പേരെ ഇവിടെ he ആഡ് couldn't ചെയ്യണം ബ്രോ. actually steer നിങ്ങളെ it ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ goals. ലിങ്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു ബ്രോ. And that's a ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ good ആഡ് looking ചെയ്തിട്ട് ball. നമുക്ക് ടൂർണമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ Odo. നടത്താം. For Xavi Alonso. And the pass is intercepted. Lovely pass, but can he get there? Looking to play him in. Now it's Mbappe. Shoots! Goal! Milan! And the game is well and truly turned on its head. ഓക്കെ ബ്രോ, ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു That is about as ബ്രോ. cool as they ഗ്രൂപ്പ് come. ചാനൽ He അപ്ഡേറ്റ് picked his spot expertly. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal. 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Shot a goal! And he looked every bit the assured keeper നമുക്കതിൽ there. ടൂർണമെന്റ് Yeah, he was കാര്യങ്ങളൊക്കെ well അതിനകത്ത് placed to deal സെറ്റാക്കാം. with that. ആൾക്കാർ കുറവാണ്ടാണ് ഞാൻ അത് സെറ്റാക്കാത്തത്. Oh, easy ആൾക്കാരെ pickings there. കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. And he was quick to react. Now it's Messi. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. കംബാക്ക് ബ്രോ. The most accurate pass. ഇപ്പൊ മറ്റേ പുള്ളി കംബാക്ക് അടിക്കും. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Baresi. Oh, red. Nice interception. Koku. Looking for options for movement. Can he get it through? കേറിക്കോ, That looks കേറിക്കോ a good ball എംബാപ്പെ. through. Baresi calmly anticipates. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much And there's faster. green grass ahead of him. And he's managed to get... And the shot! ഐ, Oh, it's hit the post. കുറച്ച് അടിപോയി. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. 2 added minutes has been indicated. Kaka. Now it's Pedri. And that will be it. വെൽ പ്ലേ ബ്രോ, വെൽ പ്ലേ. Terrific response it was to adversity. What a fantastic game from those players. What unity, what joy. കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? That was so very, very good. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Mbappe picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Watch the screen. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യാം. ഫോർമേഷൻ പിന്നെ മെനു സെറ്റ് അത് തന്നെ സെറ്റായി. ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്. പലർമോ ആരാണ്? ഈ പാക്ക് വേണം എനിക്ക്. തുറാമിനെയും പിർലോനെയും വേണം. സി ബി വേണ്ട, സി ബി ഇപ്പം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട്. 3 ബിൽഡപ്പ് സി ബി ഉണ്ട് പുതിയ. ഓക്കെ ബ്രോ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. നിസാർ റഹ്മാൻ ബ്രോ, ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ബ്രോ. നാളെ എന്തായാലും കയറിക്കോ ബ്രോ. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും, ഉച്ചയ്ക്ക് ലൈവ് ഉണ്ടാവും. ഒരു 1 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിർലോ കിട്ടിയ സാധ്യത മറ്റു ടീം. അപ്പോൾ അത് തന്നെ നൈസായിരിക്കും.
അവിടെ നിന്ന് സാബിയെ മാറ്റാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് തുറാമിനെ എടുത്ത് തരുമോ പ്ലീസ് ബ്രോ? ഞാനേ എടുത്തില്ല ബ്രോ, പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കുറേ പേരുണ്ട്, അവർക്ക് പോലും നമ്മൾ കോയിൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത്. ഫിനിഷിങ് 93 നൈസ്. ആക്സിലറേഷൻ, കിക്കിംഗ് പവർ, ജമ്പിങ്, ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്, സ്പീഡ് 91. എന്നെ മനസ്സിലായ? ഇല്ല ബ്രോ, മനസ്സിലായില്ല. ആരാണ് ബ്രോ? നിസാർ റഹ്മാൻ. 87. ബോൾ കൺട്രോൾ 91 നൈസ്. ഫിറോസ് അറിയാവോ? ഫിറോസ് ഏത് ഫിറോസ് ആണ് ബ്രോ? ഈ കാർഡ് കൊള്ളൂല്ലേ? ഡിസ്ട്രോയർ ആണ്, പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ സാബിയോ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കേരള എക്സ്ട്രീം ബ്രോ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഫിറോസ് മനസ്സിലായില്ല ബ്രോ, ആര്? മനസ്സിലായില്ല ഫിറോസ്. അറ്റാക്കിങ് ഇല്ലല്ലോ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം. ഓക്കേടാ, മനസ്സിലായി. ഫിറോസ് മനസ്സിലായി. ഫിറോസിന്റെ ആരാണ് ബ്രോ? ഫിറോസിന്റെ അളിയനാ? SS അറ്റാക്കിങ് ഇല്ല, സോറി. കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് വേണ്ട. എങ്ങനെ കളിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ? ഇതൊന്നും ആരെങ്കിലും അകത്തെടുത്ത് തരണോ? Box in the box. റൈസിനെ എടുത്തിടുമ്പോ ആരെ മാറ്റണം? കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോനെ. ഓക്കെ. ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആണ് റൈസ്. തുറാമിനെ കിട്ടുമ്പോ ഈ RBനെ എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാം. ഈ ബെന്നറ്റിയ എന്തുകൊണ്ട് പേര്? ആരെ മാറ്റണം? എനിക്ക് കണ്ടാ അറിയായിരിക്കും അവിടെ തന്നെ. ഇതില് മനസ്സിലായില്ല, കാണുമ്പോ അറിയായിരിക്കും. ആരെ മാറ്റണം? എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും സെറ്റാണ്. ഇതിന്ന് ആരെ മാറ്റണം? ക്യാൻറ്റനെ എടുത്ത് മാറ്റട്ടോ.
ഓക്കെ, ക്യാൻറ്റീനെ മാറ്റാം. കണ്ടറിയാൻ ബ്രോ. ബ്രോ കണ്ടറിയായിരിക്കും. ഗൈസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാവോ ഗൈസ്? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. ടോട്ട് 1K സബ്സ്ക്രൈബ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് സബ്ബൂടായ 1K ആവും. ഒരു 42 സബ്ബൂടായ 1K ആവും. സബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്. ബ്രോ ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്. സ്കില്ലൊന്നും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്കില്ലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലെയർ സ്കില്ല്. ഇതൊക്കെയാണ്. ഫോർട്രസ് ആണ് സ്കില്ല് വരുന്നത്. ഫോർട്രസും ഫിനോമിനൽ പാസ്. പാസിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹെഡിങ് ഉണ്ട്. മെയിൻ ടീം ലീഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ, നല്ല കാർഡ് തന്നെ. അത് നല്ല സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫിനിഷിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം. നല്ല സ്റ്റാറ്റ്സും കാര്യങ്ങളാണ്. കിക്കിംഗ് പവർ 90 ഉണ്ട്, സ്റ്റാമിന 92, ഡ്രിബിളിങ് 92, ബോൾ കൺട്രോൾ 89, ഫിനിഷിങ് 82. ഓളാ ശരി. സ്പേസ് കേക്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ബ്രോ. ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോണു ബ്രോ. ഫ്രണ്ട്ലി കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കയറും. നോമ്പ് അറിഞ്ഞൂടാ. CMF അറ്റാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആക്കാൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ബ്ലെഡ്സിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് ഞാൻ വെറുതെ ഇട്ട് കളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പാസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. നല്ല കാർഡ്. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ റൈസിനായിട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കൊള്ളായിരുന്നു. ലോ പാസ്, ലോഫ്റ്റഡ് പാസ്, സെറ്റ് പീസ് ടേക്കിംഗ്. ഹെഡിങ് എത്ര? ഹെഡിങ് 70. എനിക്ക് ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് തരാം. എനിക്ക് തുറാമിനെ എടുത്ത് തരാം ബ്രോ. 1K സബ്ബായി കഴിഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ കോയിൻസ് ഒക്കെ ഗീവ് അവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്കും അന്ന് കോയിനൊക്കെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. ടീം ബ്രോ. ഇനിയിപ്പോൾ തുറാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തുറാമിനെ എടുത്തിടാം അല്ലേ? അറ്റാക്കിംഗ് ഫുൾ ബാക്ക്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ റഹ്മാൻ എന്തായാലും നോക്കാം ബ്രോ. തുറാമിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കോയിൻസ് പോകും. ഓൾവേസ് ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ യൂസ് ഡിഫൻസ് RB ആൻഡ് LB. അതന്നെ. എന്തായാലും ഈ മാനേജർ ഇട്ട് കളിക്കല്ലേ? ഇതല്ലെങ്കിൽ സാബി, അതല്ല 2 മാനേജർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് കളിക്കാൻ നോക്കാം. പിന്നെ 2 സൈഡും ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് ഇടാം. RB LB. ഇത്രയും സെറ്റാണ് ഫ്രീ കൗണ്ടർ. ഓക്കെ ബ്രോ, ഓക്കെ. എന്തായാലും എടുക്കണം. നാളെ നോക്കാം. നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ. നാളെ നോമ്പല്ലേ? നാളെ അതിനുള്ള എനർജി കാണൂല. ബാക്ക് ഓപ്പണിങ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി പ്ലേയേഴ്സിനെ കിട്ടുമ്പോൾ കിടന്ന് അലറി വിളിക്കാനുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള എനർജി കാണൂല നാളെ.
RB ആരുമില്ല പ്ലീസ് ബ്രോ. ഞാനേ ബ്രോ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെയാണ് പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്ത് പറയും ബ്രോ. യൂട്യൂബൊക്കെ കുറച്ച് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. സെറ്റായി കഴിയട്ടെ ബ്രോ, അപ്പോഴേ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതിന്ന് തന്നെ ഒന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലായിട്ട് കിട്ടി തുടങ്ങിയില്ല. യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വരുമാനമൊന്നും കിട്ടി തുടങ്ങിയില്ല. അതൊക്കെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സെറ്റാക്കാം. ഷിമ്മു ബ്രോ ടീം ഡേ ബൈ ഡേ ഫണ്ടിറക്കിയാൽ സെറ്റാവും. ഒരുപാട് പൈസ പൊട്ടി ബ്രോ ഈ സ്കോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, എന്തായാലും നാളെ കാണാം. ടൈം ഒരുപാടായി. ഓക്കെ കേരള എക്സ്ട്രീം ബ്രോ. ഓക്കെ പോയിട്ട് വരാം, നാളെ വരാം. ബ്രോ സൂപ്പർ ഐസി അല്ലേ, തുറമിന് മാത്രം മതി പ്ലീസ് ബ്രോ. ഓക്കെ ബ്രോ, ബൈ, നാളെ കാണാം. ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ് ബ്രോ. ഓക്കെ ബ്രോ, ലവ് യു, ടേക്ക് കെയർ ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. നാളെ കാണാം ഗൈസ്. ഉച്ചയ്ക്ക് എന്തായാലും ലൈവ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കണേ. മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. 1K സബ്ബാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി 42 സബ് കൂടെ വേണം. നിങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കയറിപ്പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും ഗീവേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി തരാം ഇൻഷാ അല്ലാ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ പോയിട്ട് വരാം. ലവ് യു ഗൈസ്, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.